சார் கமல் சார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியல சார். ஒரு 18 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க தான் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்க. ஸோ இதே ஸ்டேஜ்ல நான் திரும்ப இங்க வந்து நிற்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார், இட்ஸ் அன் ஆனர். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு கபீர் சார். ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோன் விஷ்ணு கிட்ட இருந்து வந்தது, இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் இருக்கு, என்ன ரோல்னு சொல்லல, இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் இருக்கு, நீங்க வந்து இது பண்ணுங்க, ப்ளே பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ பாம்பேக்கு போயிருந்தோம், கபீர் சாரை மீட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஐ மெட் கபீர் சார் இன் பாம்பே. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஹி டோல்ட் மீ தட் நீங்க இந்த மாதிரி சீக்கா அவரை நீங்க ப்ளே பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பக்குன்னு ஆயிடுச்சு எடுத்த உடனே. சார் சீக்கா சார் ரோல் நான் எப்படி சார் பண்ணுவேன், எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஐ வாஸ் வெரி நர்வஸ். But the warmth what Kabir sir gave me, and the material what they provided me, Kabir sir and Kabir sir's team, his ADs, his first AD, everybody, the whole team were like so gave me so much of material where I could transform a character what it is portrayed here. And எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அந்த கேரக்டர் ப்ளே பண்ணும்போது. ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் we had a session in தர்மசாலா பண்ணும்போது அப்போ கபில் சார் வந்திருந்தாரு. கபில் சார் shared a lot of moments he shared. And இந்த மாதிரி சீகா சார் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஸோ சொல்லிட்டு இருக்கும்போது I was like, oh shit, I don't know how am I going to do this role. So but till எனக்கு ஷூட்டிங் போற வரைக்கும் யூகே கூட போயிட்டோம். யூகேல we were shooting for 3 months and I don't know இன்ன வரைக்கும் எனக்கு நம்பிக்கை வரல நான் எப்படி இந்த ரோல் பண்ண போறேன், இன்னும் எது பண்ண போறேன், because I was doing 2-3 films and I was sick and lot of things happened. And அந்த நேரத்துல training also was going on. But after Dharmashala everybody had doubts, will Jeeva open up or not, why is he so quiet அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. But after when I went to UK, so that was the first day shoot kapran there was an incident happened. What's up guys? So I'm not going to talk about that incident. So the first naal shoot panno, there was a sequence where I had to smoke a cigarette and herbal cigarette. Yeah. So because in that like all this vintage buses la irundadnala, so they had some restrictions and the mari smoke panna kudadu, tobacco cigarette smoke panna kudadu solli. But idukku India la irundhu konjam naanga cigarettes la idu pannirundom. So ella smoke pannittu irundom. First shot eduthom, but or doubt irundhudu, shooting backup sonanga. But I had my manager friend Vinith, so அது இன்னும் நல்லா பண்ணோம், அப்படி பண்ணோம், இப்படி பண்ணலாம் சொல்லிட்டு சைட்டா ரூமுக்கு போயிட்டோம். ரூம் போன உடனே ஃபர்ஸ்ட் சிகரெட் எடுத்து பத்த வச்சுட்டு அந்த ஷடப்டா அப்படி அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. 3 minutes the alarm started off. First day of shoot, we pack up and we come here, and when we are in Scotland and in the Hilton Hotel. So நம்ம சென்னை மாதிரி தான் ஏதோ ஸ்மோக்லாம் பண்ணா ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருந்தோம். You have to evacuate the building ன்னு சொல்லிட்டாங்க. And we were in the 19th floor. And நான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொன்னேன், என்னடா நடக்குதுங்க, என்னடா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே ஆச்சு அதுக்குள்ள இந்த மாதிரிலாம் பில்டிங் எவாக்யூட் பண்ண சொல்றாங்களேடா, என்னடா பண்ண போறோம் பார்த்தா 19 floors we were walking and I could see old people, I could see the whole hotel getting down. And the first day and I see Kabir sir standing, I see Ranveer, I see the whole team. I said, and everybody like, who smoke? I was like, the first thing I went and I confessed, sir, sorry sir, I had to practice, so I smoked, sir. So everybody pointed out to me. But unmaya paatha inga nariya, we have a lot of people who were part of the chaos. So I don't want to point out. But sir, anniki na nambana sir, nan chika aitene. That after that first day shoot, that evening I believed that I became Chika, and for creating this chaos, and I felt good. I synced in the role pretty good. The next day landala ellame take 1 take 2 da sir. So it was an honor playing him, and and the expressions and the vishayangal pandrathu, it was a great thing for me. And I am missing out on a lot of stuff. Like first of all, we have to thank Ranveer to take up a challenging role like this, because just because he agreed, that's why we are all here. Because it's a great risk to play a legend, and it has to come on the right track. So Ranveer, bro, you rocked in the film. Nobody talks about, you've been talking about everybody's work here, like how we are, but the dedication what he went through, and the cricketing for 6-8 months, we were all
just practicing, and I could see Ranveer change into Capsi. And through like when I met him in the sets, like in subconscious mind, I started saying, "Hey, Capsi, come, let's go." So I started getting that vibe into that. And great work, bro. Thank you so much. And also, all my lovely friends who have treasured that UK 3 months I was. I'm sure you would have seen all the Instagram stories. I was the one who made the best out of it. And I really had a lovely time. And thanks to Ranveer, thanks to Reliance, thanks to Shashikant, thanks to all the people who put this film together. And thanks to all this great talents out here. I learned so much from them. And I had a great time. And also I treasured a great friendship, and I'm sure every time all over India, if I go to Bombay, if I go to Punjab, if I go to any part of the world, I have friends now. I mean, any part of India, I have friends now. So, and also part of the world too. Thank you guys. Thank you so much. Thank you so much for coming to Chennai. Thank you so much for coming to Chennai and launching our poster here. And I hope Chennai, are you guys fine? Are you having a nice time? Thank you guys. Vanakkam. Thank you. And one last question before we let you go. Spoke a lot. இல்ல ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான். சீகா பொறுத்த வரைக்கும் டெக்ஸ்ட் புக் ஷாட்டே கிடையாது. அவர் கிரியேட் பண்ற ஷாட் தான் அவர் அடிப்பார். So which was the most difficult shot for you to sort of emulate? Actually, first time when I met Chika sir, Kabir sir, he came down all the way from Bombay to Chennai, and appo veetla poi na meet பண்ணும்போது first advice அவர் சொல்றது, "Hey Jeeva, கண்ண மூடி சுத்ரா." பட்டா பாகியம் படலன்னா லேகியம்ட்டாரு. So then we practiced cricket for like 6 months, and thanks to Balwinder, Sandhu sir, when he came down to Chennai, I was like 95 kgs. I came down from Karaikudi, had some real nice paniyarams and all that stuff, and I like put on a lot of weight. And first Balwinder sir என்ன பார்த்த உடனே, "அரே ये कैसा करेगा?" அப்படிங்கறத சொன்னாங்க. So in 3 months, and with all the support, with all the help, with all the great motivation, whenever in Dharmashala, whenever we eat, Kabir sir comes and sits in front of the table and says, "Jeeva, we actually have to, check on your diet. We should discuss on your diet." So my plate is fully filled with a lot of naan and, butter chicken masala and all that stuff. So yeah, thank you so much, sir. Thank you so much for putting this role, and I am really privileged. And Chika sir, நீங்க இப்படி இருந்ததனால தான் சார் we all could have super fun, and you actually enjoyed playing cricket. And சொன்ன மாதிரி சார் சும்மா கண்ண மூடி சுத்துனா சொல்றாரு, but for the speed, because we had some West Indian players, we had some lot of people who came down from Garneroda, like பசங்க அவங்களோட like எல்லாரும் அந்த next generation started bowling. பால் கண்ணுக்கே தெரியல, லண்டன் கண்டிஷன்ஸ்க்கு பரதநாட்டியம் ஆடுது பால். அதுல எப்படி சார் நீங்க அந்த ஸ்கொயர் டிரைவ் அந்த லாஃப்ட் எல்லாம் அடிச்சீங்க? பெரிய விஷயம் சார். ஒரு பால் கூட அடிக்கல சார் என்ன. And thanks to Vishnu, thank you so much. In CCL I just hit one shot, a square drive, and I guess Balwinder Singh sir saw that and got me in the project. Thanks Vishnu, thank you so much. Thank you. Thanks a lot, Jeeva, for sharing such lovely instances. Sorry. Yeah, one thing. You have to. Yeah. See, I'm a Punjabi who's working in Bombay, and now we are in Chennai, so I want to dedicate this one thing to Jeeva and all his fans. Quadrusulla machi! That was phenomenal. That was perfect, wasn't it, guys? Show him your love by whistling and putting your hands together. Come on. Chika, but I have to tell you, the பட்டா பாகியம் படாதி லேகியம் பஞ்ச் டயலாக் மாதிரி ஆயிருச்சு. எல்லாருமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க, இளைஞர்கள் மத்தியில் அவ்வளோ பரவி இருக்கு. We're moving forward now. May I request Mr. Subhashish Sarkar Group